Good morning, children. Last class we have studied about China, the communist success in China, non-alignment movement, and military alliances, NATO, CETO, CENTO, and Warsaw Pact and all we have studied. Today, let us start with Cuban Revolution. The United States had its satellite states in Central America. The countries are Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama, and Guatemala. And in the Caribbean, Cuba, Dominican Republic, and Haiti. And in East Asia, the Philippines, South Korea, South Vietnam, and Thailand. All these states in the United States, America had its satellite. These states were governed by ruling groups made up of military personnel, landed gentry, and occasionally of local capitals. These states were ruled by sometimes military people and sometimes landowners and occasionally the capitalist முதலாளிங்க. After Castro took power, in Cuba, Castro became the leader. And after Castro took power, America owned oil refineries in Cuba. America's oil refineries were there on the island, and this oil refineries refused to process Russian oil. ரஷ்யாவிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணப்பட்ட ஆயிலை என்ன பண்ணுறதுக்கு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு விடமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவோட ஆயில் ரெஃபைனரிஸ். ஸோ யூஎஸ் ரிட்டாலியேட்டட், அமெரிக்கா இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க, சரி விடமாட்டேன்றாங்க. தென் காஸ்ட்ரோ என்ன பண்ணுறாரு, இம்மீடியட்லி இந்த ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் எல்லாத்தையும் நேஷனலைஸ் பண்ணுறாரு, அவருடைய நாட்டுக்கு சொந்தன்றாரு. ஸோ த யூஎஸ் ரிட்டாலியேட்டட், திருப்பி அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க, எண்டிங் த அரேஞ்ச்மெண்ட் பை விச் இட் பாட் த பல்க் ஆஃப் கியூபா சுகர். கியூபாவிலேருந்து நிறைய சுகரை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்வாங்க, அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். காஸ்ட்ரோ நேஷனலைஸ் த யூஎஸ் ஓன்டு சுகர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ and ended the US monopolies in electricity, telephones, many things. Okay, children? So, Cuba, by the leader of Castro, they nationalized America's oil refineries and sugar banks and all, industries and all. Now, US, all this gravely, so this situation threatened America's economic interest. So, what happened? Cuban Missiles Crisis. In April 1961, while landing an army of Cuban exiles on the island of Bay of Pigs, April 1961, Cuban exiles island of Bay of Pigs, America bombed Cuban air fields with the objective of overthrowing Castro's regime. காஸ்ட்ரோவை பதவியிலிருந்து தூக்குறதுக்காக பே ஆஃப் பிக்ஸ், கியூபா பக்கத்தில் பே ஆஃப் பிக்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய சேட்டிலைட்டை யூஎஸ் பாம் பண்ணுறான். யூஎஸ் வார்ஷிப்ஸ் சரவுண்டட் இன் கியூபா. நவ் கென்னடி கவர்மெண்ட், அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் கென்னடி had received intelligence bureauலிருந்து USSR was secretly installing nuclear missiles in Cuba. கியூபாவில் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக யுஎஸ்எஸ்ஆர் ரஷ்யா என்ன செய்யுது, சீக்ரெட்டாக நிறைய மிசைல்ஸை கொண்டு போட்டு வச்சுருக்கான் அப்படின்ற நியூஸ் கென்னடிக்கு கிடைக்கிது. ஃபைனலி த சோவியத் பிரசிடெண்ட் பயந்துட்டான். இப்போ சோவியத் பிரசிடெண்ட்டும் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டும் பேச்சுவார்த்தை. ஏன்னா ரெண்டு பிக் பவர்ஸ், அமெரிக்கான்னு நினைக்கவே இல்லை, ரஷ்யா கியூபாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ போத் ஆஃப் தம், அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் அண்ட் ரஷ்யன் பிரசிடெண்ட் Khrushchev, Kennedy and Khrushchev agreed to withdraw missiles, and thus they signed a treaty, and Khrushchev agreed to withdraw the missiles, and thus the missile crisis was diffused.
தடுக்கப்பட்டது. Eventually, the two sides reached an agreement. The Soviet Union removed the missiles from Cuba on an understanding that the US would never invade Cuba again. அமெரிக்கா இனிமேல் கியூபாவை இன்வைட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற ப்ராமிஸை சைன் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் க்ரூச்சேவ் என்ன செய்கிறாரு, எல்லா மிசைல்ஸையும் எல்லாத்தையும் ஆர்மி எல்லாத்தையும் திருப்பி கொண்டு போகிறாரு. ஸோ கியூபா வாஸ் ப்ரொடெக்டட் பை ரஷ்யா ஃப்ரம் அமெரிக்கா. Next, Arab-Israel War. The Treaty of Versailles 1919 had provided for mandates of Turkish Arab Empire. France was given the mandate for Syria and Lebanon, and Britain for Iraq, Palestine and Jordan. This arrangement upset the Arabs since they had expected independence at the end of the First World War. What happened? வெர்சைல்ஸ் ட்ரீட்டின்படி துருக்கி அரபு பேரரசை உருவாக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டது. பிரான்ஸ் நாடு சிரியாவையும் லெபனானையும் ஒருங்கிணைக்கணும். பிரிட்டன் ஈராக், பாலஸ்தீன், ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளை ஒருங்கிணைக்கணும். இப்படி சைன் பண்ணாங்க. இப்போ 1919. ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார், ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார், these countries they wanted independence. Okay, so அரபியர்கள் they wanted independence. Now they got ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. தென் சியோனிய இயக்க தலைவர்களுடன் பிரிட்டன் நாடு என்ன செய்து பாலஸ்தீன பகுதிகளை யூத குடியிருப்புகளுக்கு வழங்க உறுதியளித்தது. The World War I. After the World War I, Britain promised to Zionist leaders that it would allocate one of the Arab lands, Palestine, to Jewish people from Europe. Further embittered the Arabs. அதுவும் அவங்களுக்கு கசப்பாக இருந்தது. யாருக்கு? இந்த முஸ்லிம்ஸுக்கு. அந்த ஜூவிஷ் ஸ்டேட்டை யாருக்கு? பாலஸ்தீன், இஸ்ரேல் எல்லாத்தையும் ஜூவிஷ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. தேர் வாஸ் க்ரோயிங் அரப் ஆன்டகோனிசம் டுவர்ட்ஸ் ஜியோனிசம். இதனால தான் என்ன நடக்குது, இந்த இஸ்ரேல் பீப்புளுக்கும் பாலஸ்தீனியன்ஸுக்கும் அரப்ஸுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பு தோன்றுது. Zionist settlers, they bought land from rich Arabs and evicted the local peasants' families who had been cultivating it for centuries. வருஷக்கணக்கா அதில் என்ன பெறாங்க, வசதியான அரேபியர்கிட்ட நிலத்தை வாங்கி யூதர்கள் அங்கே பல தலைமுறையாக என்ன செய்கிறாங்க, வேளாண்மை செய்து வந்தவர்களை விரட்டுறாங்க. அரேபியர்களின் வெறுப்புணர்ச்சியும் எதிர்ப்பும் அதிகமாயிடுச்சு. அட் த எண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் 1945, த ஜூவிஷ் அண்டர் கிரவுண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் இர்கான் ஜுவாய், what it is, இர்கான் ஜுவாய், then Zionist paramilitary organization Lume and the Stern Gang, Zionist terrorist organization, began to launch a terror attack on a large scale against the Muslims. The railways, bridges, airfields and government offices were blown up. The British government presented the dispute to the UN for a decision. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன செய்து யுஎன்கிட்ட விட்டுட்டாங்க. யுனைடெட் நேஷனில் நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுங்க. Succumbing to the pressure of great powers, the UN resolved to partition the British mandate of Palestine into a Jewish state and an Arab state. 29th November 1947, clashes broke out almost immediately between Jews and Arabs in Palestine. What broke out? Conflict broke out. What happened? Zionist movement in Palestine, the ancient home of Jews. Only a few thousand Jews were living in 1900. Some 15 million were scattered. அங்கங்கே சிதறி போகிறாங்க அரவுண்ட் யூரோப் அண்டு நார்த் அமெரிக்கா. திஸ் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் டயஸ்போரா. ஸோ மார்க் திஸ் ஃபார் ஷார்ட் ஆன்சர். வாட் டு யூ மீன் பை டயஸ்போரா? ஜூவிஷ் பீப்புள் இங்கேருந்து பாலஸ்தீன்லேருந்து இஸ்ரேலிருந்து அங்கங்கேயே எத்தனை பீப்புள், 15 மில்லியன் பீப்புள் ஸ்கேட்டர் ஆகி அங்கங்கே போகிறது தான் என்னது டயஸ்போரா. இன் 1896, தியோடர் ஹெர்சல், a Viennese journalist, published a pamphlet called The Jewish State.
underline, in which he called for the creation of Jewish national home. Next year in 1897, who? Theodor Herzl. He was a Vietnamese journalist. He published a book on Jewish state. Jewish peopleக்கு ஒரு state அப்படின்ற ஒரு புக்கை எழுதுறார். So next year the World Zionist Organization was founded. Next year World Zionist Organization was founded. The Israeli won control of the main road to Jerusalem and successfully repulsed repeated Arab attacks. As a result of separate armistice agreement. What do you mean by separate armistice? தனித்தனியாக அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்மிஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணுறாங்க. பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் ஈச் ஆஃப் த அரப் ஸ்டேட்ஸ் எ டெம்பரரி ஃப்ரான்டியர் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு பிட்வீன் Israel and its neighbors. In Israel, the war is remembered as its war of independence. In the Arab world, it is treated as the Nakba catastrophe, as a large number of Arabs became refugees. Refugeesனா அகதிகளாக மாறுறாங்க. நிறைய சண்டையில் இஸ்ரேலுக்கும் முஸ்லீம்ஸுக்கும் அரப்ஸுக்கும் சண்டை நடக்கும்போது நிறைய அரப்ஸ் என்னவா மாறுறாங்க? ரெஃப்யூஜிஸ். இஸ்ரேல் வாஸ் அட்மிட்டட் இன் டு த UN immediately much against the wishes of the Arabs. என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நக்பா பேரழிவு என்று கருதப்பட்டது. அரபியர்களின் எதிர்ப்பை மீறி இஸ்ரேலுக்கு உடனடியாக யூதா சபையின் ஜியோனிஸ்ட் உறுப்பினர் அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு போன்ற மேற்கத்திய சக்திகளுக்கு அவர்கள் வழங்கிய ஆயுதங்களும் நிதிக்கும் மாற்றாக விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தவே இஸ்ரேல் என்ன செய்து வலுவாக கட்டி எழுப்பப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சான்று சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் நோ அபவுட் த சுயஸ் கேனல் கிரைசிஸ். சுயஸ் கேனல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஈஜிப்ட். இது யாருக்கெல்லாம் சொந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் சொந்தம். அது கட்டினது யார் அப்படின்னா ஈஜிப்ட் பிரைம் மினிஸ்டர், அப்புறம் கர்னல் நாசர் அவருடைய தலைமையில் கட்டினாங்க. யார் கட்டினா அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு இன்ஜினியர் ஃபெர்டினண்ட் டி லெசப்ஸ் அப்படின்றவர் கட்டினார். In Egypt, in a coup in 1952, a Colonel Nasser became its president. In 1956, he nationalized Suez Canal, which undermined British interests. With the failure of diplomacy, Britain and France decided to use force. Britain and France, because Britain purchased many shares from the Suez Canal, but President Nasser, he nationalized the Suez Canal. So Britain and France decided to wage war against Egypt. Israel saw this as an opportunity to open a Gulf of Aqaba of Israeli shipping and put a stop to Egyptian border raids. On 29th October, Israel forces invaded Egypt. Britain used this opportunity to demand that its troops be allowed to occupy the canal zone to protect the canal. Egypt refused, and on 31st October, Britain and France bombed Egyptian airfields and other installations as well as the Suez Canal area. However, under pressure of world opinion, Britain and France ended hostilities. On 6th November, India, represented by Nehru, played a crucial role in resolving the crisis problems. What happened? ஈஜிப்டில் 1952 நிகழ்ந்த ஒரு கிளர்ச்சியில் கர்னல் நாசர் குடியரசுத் தலைவராக ஆக்கப்பட்டார். அவர் 1956 சுயஸ் கால்வாயை நாட்டுடைமையாக்கினார். இது பிரிட்டிஷாரின் நல்ல எண்ணத்துக்கு விரோதமாக தெரிந்தது. ராஜதந்திரங்கள் பிரயோகங்கள் பலனளிக்காத நிலையில் பிரிட்டனும் பிரான்ஸும் சேர்ந்து அவங்களுடைய இராணுவ பலத்தை பயன்படுத்த முடிவு செஞ்சாங்க. இந்த சூழலில் தான் தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதி இஸ்ரேல் தனது கப்பல் போக்குவரத்து வசதியாக அக்கபா வளைகுடாவை திறந்து விட்டதோட அதன் மூலம் எகிப்தின் எல்லை மீறிய செயல்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. இஸ்ரேலிய படைகள் அக்டோபர் 29 எகிப்து மீது என்ன செய்து படையெடுக்குது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்க பிரிட்டன் தனது படைகளை கால்வாய் என்ன செய்ய காப்பாற்றும் வகையில்
நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு அனுமதியை கேட்டது. யார்கிட்ட? ஈஜிப்டை. இதற்கு ஈஜிப்டு மறுத்துருச்சு. அதனால் 31 இது பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் இணைந்து அந்நாட்டின் விமான தளங்கள் மீதும் இன்ன பிற முக்கிய தளங்கள் மீதும் சுயஸ் கால்வாய் பகுதியிலும் குண்டு வீசின. என்னென்னா உலக நாடுகள் வற்புறுத்தின் பேரில் நவம்பர் 6 ஃப்ரான்ஸும் பிரிட்டனும் அதை நிறுத்திட்டாங்க. இந்தியா பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இரு பிரச்சனைக்கும் முடிவு கட்ட இந்தியா நேரு சிரியா பங்காற்றினார். That is about Arab-Israeli war. Now, let us know about the Palestine Liberation Organization, PLO. Now, let us know about Arab-Israeli War 1967. Ever since the formation of Palestinian Liberation Organization, PLO, Palestinian, Israel came to be attacked frequently by Palestinian guerrilla groups based in Syria, Lebanon, and Jordan. Israel reported to violent reprisals. In November 1966, an Israeli strike on the village of Al-Samo in the Jordanian West Bank left 18 dead and 54 wounded. Israel's air battle with Syria in April 1967 ended in the shooting down 6 Syrian MiG fighters jets. In his bid to demonstrate Egypt's support for Syria, Nasser mobilized Egyptian forces in Sinai, seeking the removal of UN emergency forces stationed there on May 18. On May 22nd, he closed the Gulf of Aqaba to Israeli shipping. King Hussein of Jordan signed a mutual defense pact with Egypt. Accordingly, it was decided to place Jordanian forces under Egyptian command. Soon Iraq too joined the alliance. What is the meaning of this paragraph? Arab-Israeli war. Ever since what we have studied, Arab-Israel war. பாலஸ்தீனிய விடுதலை அமைப்பு உருவானது முதல் சிரியா, லெபனான், ஜோர்தான் ஆகிய நாடுகளில் பதுங்கியிருந்த பாலஸ்தீனிய கொரில்லா படைகள் இஸ்ரேலை தாக்கி வந்தன. என்ன செய்கிறாங்க? இஸ்ரேலை தாக்கிட்டே இருக்காங்க கொரில்லா போற வச்சு. தென் இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்து வந்து ஜோர்தானின் மேற்கு கரையில் இருந்த அல்சமோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிராமத்தில் நவம்பர் 66 இஸ்ரேல் விமான தாக்குதல் நடத்துது. 18 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் 54 பேர் காயங்கள் அடைஞ்சதாகவும், அப்புறம் சிரியாவுடன் ஏப்ரல் 67 நடந்த வான்வெளி தாக்குதல் 6 சிறிய மிக் ரக போர் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்தின. இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிரியாவுக்கு தார்மீக ஆதரவு கொடுக்க விழுந்த நாசர் சினாய் மலையில் எகிப்திய படைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தியதோடு மே 18 ஐக்கிய நாடு சபை அங்கே நிறுத்தி வச்சிருந்த படைகளை அப்புறப்படுத்தவும் சொல்கிறார். மேலும் மே 22 இது அக்கபா வளைகுடாவை வளைத்து அங்கே இஸ்ரேலிய கப்பல்கள் நுழைய முடியாதபடி செய்தார். ஜோர்தான் மன்னர் ஹுசைன் எகிப்தோட என்ன செய்கிறாரு? இராணுவ ட்ரீட்டியெல்லாம் சைன் பண்ணுறார். இதன்படி ஜோர்டானிய படைகள் எகிப்திலிருந்து எகிப்தோட கட்டளைக்கு அடிபணிய சமயத்தின ஜோர்டானியன் ஆர்மி சிறிது காலத்தில் ஈராக்கும் இந்த கூட்டணியில் இணைந்தது. எந்த கூட்டணி? PLO, பாலஸ்டீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன். நவ் நெக்ஸ்ட் let us know about Palestinian Liberation Organization. It is an umbrella, underline, political organization. They will ask one more question. What is umbrella political organization? PLO, Palestinian Liberation Organization. Umbrella political organization representing the Burj Palestinian, all Arabs and their descendants who lived in mandates Palestine before the creation of the State of Israel in 1948. It was formed in 1964 to federate various Palestinian groups that previously had operated as clandestine resistance movements. Yasser Arafat was its most prominent leader. Next, let us know about Yasser Arafat. In 1969,
Yasser Arafat became chairman of the PLO's executive committee, a position he held until his death in 2004. So underline, Yasser Arafat died in 2004. Yasser Arafat was appointed commander-in-chief of the all-Palestinian Arab guerrilla forces in September 1970. Wearing a disguised pistol and carrying an olive branch and dressed in a military uniform, his appearance raised world awareness of the Palestinian cause. Arafat was detected by the Central Council of the PLO as the first president of the State of Palestine on April 2nd, 1989. யாசர் அரஃபட் பாலஸ்தீன விடுதலை அமைப்பின் செயற்குழுவிற்கு அந்த 69 தலைமை பொறுப்பேற்கிறார். 2004 அவர் சாகிற வரைக்கும் அந்த பொறுப்பில் தான் இருந்தார். அவர் அனைத்து பாலஸ்தீன அரபு கொரில்லா படைகளுக்கும் முதன்மை தளபதியாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இக்காலகட்டத்தில் பாலஸ்தீனிய பிரிவினைவாதிகள் மன்னர் ஹுசைனின் அரசை கவிழ்க்க முயன்றதோடு பாலஸ்தீன விடுதலை அமைப்பு ஜோர்தான் நாட்டிலிருந்து விரட்டி அடிச்சிட்டாங்க. எனினும் அரபத் அவர் தம் பாலஸ்தீன விடுதலை அமைப்பு பெய்ரூட்டை சென்று சேரவும் அந்நகரம் 82 வரை இஸ்ரேலுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளுக்கு தளமாகவும் அமைந்தது. ஒரு தலைப்பாகையுடன மறைவாக அவர் வைத்திருந்த ஒரு துப்பாக்கியும் ஆலிவ் மரைக்கிளையின் பகுதியும் அவர் தம் இராணுவ சீருடையும் காண்போர் மனதில் பாலஸ்தீனிய பிரச்சனையின் தீவிரத்தை நினைவூட்டுவதாக இருந்தது. அவர் ஏப்ரல் 2, 1989 பாலஸ்தீன விடுதலை அமைப்பின் நடுவண் குழுவால் பாலஸ்தீன தேசத்தின் முதல் அதிபராக பாலஸ்தீனிய லீடராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதுதான் அதனுடைய மீனிங். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் Arab-Israeli War 1970. Egypt and Syria under President Anwar Sadat and Hafez al-Assad respectively concluded a secret agreement in January 1973 to bring their armies under one command. Egyptian President and Syrian Prime Minister, both of them signed a treaty to bring about their army under one control in January 1973. Sadat offered the Israelis a peace deal if they withdrew from Sinai மலையிலிருந்து அவங்க ஆர்மியை வித்ட்ரூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அக்ரி பண்ணுறாங்க. இஸ்ரேல் ரிஜெக்டட் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க. அதுக்கு இஸ்ரேல் என்ன செய்து ரிஜெக்டட் த ஆஃபர். ஈஜிப்ட் அண்ட் சிரியா லான்ச்ட் அ சடன் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் ஆன் த யும் கிப்பூர் religious holiday in October 1973. Though Israel suffered heavy casualties, a war started between Palestine and Israel. And though Israel suffered a heavy casualties, it finally pushed back the Arab forces. Arabs gained nothing out of this war. By way of mediation, US succeeded in asserting. America came and intervened the matter, and America succeeded in asserting its hegemony. Because of intervening of America, it asserted its hegemony power over the region and its oil tanks. Now let us know about Vietnam War. By the end of Second World War, Viet Minh controlled the northern half of Vietnam. Viet Minh formed a government led by Ho Chi Minh. Viet Minh is the name of a party in Vietnam under the leadership of Ho Chi Minh in Hanoi. This Viet Minh government quickly occupied the southern half of Vietnam. However, the Allied powers decided at Potsdam that the British in the south and the Chinese in north should defend Indochina. We have already studied Indochina. Laos, Vietnam, Cambodia together called Indochina. Now Vietnam got captured half of the part of Vietnam under the leadership of Ho Chi Minh. Now Potsdam should defend Indochina from the Japanese, but Ho Chi Minh had established his control very firmly, and so early in 1946 the British and Chinese troops had to withdraw, leaving the French and Viet Minh to confront each other.
In March, the two governments, French and Vietnamese, reached an agreement by which North Vietnam was to be a free state under Ho Chi Minh within an Indochina a Chinese Federation. In 1949, the French attempted to secure the support of the population by declaring Vietnam, Laos and Cambodia independent within the French Union, retaining only foreign affairs and defense under French control. Now France gave independence to Laos and Cambodia also, but only defense and foreign affairs only under the control of France. While the French were receiving considerable financial aid from America, the Viet Minh were helped by the new Chinese Communist government. So North Vietnam, South Vietnam, it's divided into two, and South Vietnam was supported by America, and whereas the North supported by the Chinese government. The French troops were eventually defeated. The Geneva Conference that met on Korea and Indochina decided that Vietnam was to be an independent state but temporarily divided the Viet Minh to control the north and Bao Dai underline to head the government, the south. Cambodia and Laos were to be independent. With the population of 16 million, North Vietnam became a communist state with Ho Chi Minh as a president. Underline, North Vietnam became the communist state with Ho Chi Minh as a president. South Vietnam, approximately of the same size and population, was ruled by Ngo Dinh Diem. Underline, South Vietnam was under the control of Ho Chi Minh, North Vietnam, Ngo Dinh Diem. Okay, children. Now let us know about the government survival in South Vietnam depended on increasing all amounts of US support. South Vietnam depended on America's support. In 1965, Marines landed at Da Nang, underline, naval base, and there were 33,500 US troops in the country within a month. So, South Vietnam, America landed its army. The number increased and there were 210,000 by the end of this year. It's increased its army. The US bombed both north and south in the hope that it could force the liberation forces to abandon the struggle. The fighters of North Vietnam, trained in guerrilla warfare, had grown out of spontaneous struggle against a repressive அடக்குமுறை regime. யாரோட அடக்குமுறை? அமெரிக்காவோட அடக்குமுறைக்கு அகேன்ஸ்டாக நார்த் வியட்நாம் என்ன செய்கிறாங்க? கொரில்லா போர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. They sustained their resistance without bowing to the US. The American troops also used bacteriological weapons. Bacteria weaponsலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Incendiary bombs such as napalm and Agent Orange to defoliate the underlined children. What are the weapons used by America during the against the Vietnam, North Vietnam? Orange to defoliate the forest cover were used. Vast areas of Vietnam were devastated and hundreds of thousands of people killed. The American forces too suffered heavy casualties. Early in 1975, the war took a decisive turn. The armies of North Vietnam and the National Liberation Front of South Vietnam swept across the country, routing the American-supported troops of South Vietnam. By 30 April 1975, all the American troops had withdrawn and the capital of South Vietnam, Saigon, underline, Saigon, South Vietnam capital, was liberated. North and South Vietnam were formally united as one country in 1976. Underline, children. The city of Saigon was renamed as Ho Chi Minh City under the name of their leader, city after the great leader of Vietnamese people. The emergence of Vietnam as a united and independent nation was an historic event.
A small country had succeeded in winning independence and unification in the face of the armed opposition of greatest power, America. The help given to Vietnam by the socialist countries, the political support extended by a large number of Asian and African countries, and the solidarity expressed by the peoples in all parts of the world helped in achieving their independence. So Vietnam got independence and Vietnam united into one country in 1976 by the leader of Ho Chi Minh. One of the momentous decisions taken by now Council of Europe towards European Union. One of the momentous decision taken in the post-war II era was to integrate the states of Western Europe. In doing so, Europeans wanted to prevent further European wars by ending the rivalry between France and Germany. So that is the first motive of யூரோப்பியன் கவுன்சில். இன்றைக்கி யூரோப்பியன் யூனியன்னு சொல்லி எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸும் ஒன்றா இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு மோட்டிவ் டு ப்ரிவென்ட் த வார்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி. செகண்ட் பாயிண்ட் டு கிரியேட் அ யுனைடெட் யூரோப் டு ரெசிஸ்ட் எனி த்ரெட் ஃப்ரம் சோவியத் ரஷ்யா. ஓகே, எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரியும் சேர்ந்து ரஷ்யாவோட அட்டாக்லேருந்து இது பண்ணணும். தேர்ட் ஒன் டு ஃபார்ம் அ தேர்ட் ஃபோர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு டு கவுண்டர் பேலன்ஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அமெரிக்கா அண்டு யுஎஸ்எஸ்ஆர். மூன்றாவது அணியை உண்டாக்குறது. டு மேக் ஆல் யூஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் மிலிட்ரி ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் யூரோப் பை ஆர்கனைசிங் தெம் ஆன் அ கான்டினென்டல் ஸ்கேல். In May 1949, 10 countries met in London and signed to form a Council of Europe. Underline when 1949, 10 countries met in London and they signed to form a Council in Europe. The Council of Europe with headquarters at Strasbourg was established with the Committee of Foreign Ministers of member countries and a consultative assembly drawn from the parliament of foreign countries. So first they joined the coal and steel. All the European 10 countries, they joined together their coal and steel communities. The European Defence Community and the European Coal and Steel Community were established. 6 countries. What are the 6 countries? France, West Germany, Italy, Belgium, Holland and Luxembourg. Belonging to ECSC. Signed the Treaty of Rome, underline, which established the European Economic Community or the European Common Market with headquarters at Brussels. Underline. Now, European Common Market's headquarters is at Brussels. Next, European Economic Community. EEC eliminated barriers, தடைகளை எலிமினேட் பண்ணுது டு த மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். இந்த எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இந்த கவுன்சிலில் சேர்ந்துருக்காங்களோ அத்தனை கண்ட்ரிக்குள்ளே தடைகள் அகற்றி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து செய்கிறாங்க. Service, capital and labor. It also prohibited public policies or private agreements that restricted market competition. இந்த கண்ட்ரியில் உள்ள மார்க்கெட் காம்படிஷனை கட்டுப்படுத்துது யூரோப்பியன் கவுன்சில். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு யூரோப்பியன் கவுன்சிலுக்கு ஒரே சட்டம் கொண்டு வர்றாங்க மார்க்கெட்டுக்கோ இல்லை கம்பெனிகளுக்கோ. த காமன் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி அண்ட் காமன் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் பாலிசி were evolved. European common market was a remarkable success. Now they have single European currency. Single European Act came into force on 1st July 1987. It significantly expanded the EEC's scope, giving the meetings of the EPC a legal basis. It also called for more intense coordination of foreign policy among member countries. According to the CSEA, each member was given multiple votes depending on the country's population. Approval of legislation required roughly 2/3 of the votes of all members. Now, elections held in the, that is what you mean by a single European Act. சட்டம். இந்த சட்டத்துக்கு எல்லாருக்கும் என்ன செய்கிறாங்க, ஓட்டுரிமை கொடுத்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி பண்ணுறாங்க. யூரோப்பியன் யூனியன். த மாஸ்ட்ரிச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நெதர்லாண்டில் இருக்குது. ட்ரீட்டி சைன்ட் ஆன் February 7, underline, 1992 created the European Union. The monetary policy and a common currency, euro, became the common currency of European Union. To
ரீப்ளேஸ் நேஷ்னல் கரன்சிஸ். இதனால் யூரோ கொண்டு வந்ததுனால அவங்க மற்ற நாடுகளுடைய கரன்சியோட அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. மேனேஜ்டு பை காமன் மானிட்டரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேர் சப்சிக்வெண்ட்லி பிளான்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டட். Today, the European Union has 28 member states and functions from its headquarters at Brussels. Brussels எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பெல்ஜியம். பெல்ஜியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ்க்கு மேலே மேப்பில் பாருங்கள் பெல்ஜியம். Now let us know about the fall of Berlin Wall. எங்கே இருக்குது அப்படின்னா Germany. After the Second World War, they constructed the Berlin Wall in between East Germany and West Germany. The division of Germany into West and East, that is Federal Republic of Germany and German Democratic Republic, led to galling differences in living standards. West Berlin's economy became prosperous because it was under the hands of America, France and European countries. Thanks to the support received from the West under the Marshall Plan, Americaவோட Marshall Plan. In contrast, அதுக்கான USSR had little interest in developing East Germany. Further, people in East Berlin suffered from lack of democracy and freedom. Therefore, people of East Berlin moved to West Berlin in a large number. In West Berlin, on the other hand, there was a fear. In West Berlin, on the other hand, there was a fear that the Soviet could use military force to take West Berlin. In this context, East Germany began to construct the Berlin Wall in 1961, which virtually cut off West Berlin. Berlin and from East Berlin and the surrounding East German areas. It was heavily guarded with watchtowers and other lethal impediments to stop people from the east. என்ன பண்ணுறாங்க, ரஷ்யாக்காரங்க நடுவில் ஈஸ்ட் பெர்லினுக்கும் வெஸ்ட் பெர்லினுக்கும் நடுவில். ஏன்னா ஈஸ்ட் பெர்லின்லேருந்து நிறைய பேர் எங்கே போகிறாங்க, ஜெர்மனிலேருந்து நிறைய பேர் வெஸ்ட் சைடில் போகிறாங்க. அங்கே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு. இங்கே இந்த ரஷ்யாவோட கவர்மெண்ட்டு கீழே இந்த மக்களுக்கு ஃப்ரீடம் இல்லை, எதுவுமே கிடையாது, பேசிக்கு கூட டெவலப்மெண்ட்டு கூட பண்ணலை. அதனால் எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க, செவர் மேலே எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க, வெஸ்ட் பெர்லினுக்கு போனாங்க ஈஸ்ட் பெர்லினில். அதனால் இவங்க அங்கேருந்து இங்கே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நடுவில் ஒரு வால் கட்டுறாங்க, தான் பெர்லின் வால். ஸோ இட் வாஸ் ஹெவிலி கார்டட், பயங்கரமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து மக்கள் அங்கே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ இன் த லேட் 1980s, USSR hold over Eastern European countries was weakening. A mass of people assembled on November 1989 on both sides of wall and began to demolish. People 1989 என்ன செய்கிறாங்க, அதை உடைக்கிறாங்க with the support of West Germany. And in assembled Germany was officially reunited on 3rd October, underline 1990. The Berlin Wall was more than just a physical barrier. It was a symbolic boundary between communism and capitalism. Communism na Russia vodadu, capitalism na America vodadu. With the fall of the Berlin Wall, followed by the collapse of the Soviet Union, the Cold War era came to an end. Now, Helmut Kohl, Chancellor of West Germany from 1982 to 1990 and played a crucial role in integrating East Germany into West Germany. இவரோட இன்ட்ரெஸ்ட்னால தான் ஈஸ்ட் ஜெர்மனி வெஸ்ட் ஜெர்மனி இணைக்கப்பட்டது. And 5 years ununified, the first Chancellor of United Germany after 45 years of division with the French President Mitterrand. Kohl was the architect of the Maastricht Treaty, which established the European Union and the euro currency. Now, disintegration of the Soviet Union. In the 1970s and early 1980s, the Soviet Union continued to retain a strong and dominant position in international politics. However, its economy was suffering and was unable to match the productive captivity of the First World War.
However, its economy was suffering and was unable to match the productivity capacity of the first world. In 1985, Michael Gorbachev underlined took over as a head of Union of Soviet Socialistic Republic. Gorbachev, underlined Michael Gorbachev, spoke about the need of openness. It's a policy, glasnost, and reform perestroika. But his commitment to reform apart from opposition, ஸோ அவருடைய பாலிசியை அப்போசிஷனையும் தாண்டி அவர் என்ன செய்கிறாரு ஏற்படுத்துகிறாரு வித்தின் த ரூலிங் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி டிட் நாட் மேட்ச் ரிசோர்சஸ் available to USSR. In the middle of the 1980s, about 1/3 of the total GDP was going to military. நிறைய மிலிட்ரிக்கு செலவு பண்ணுறாரு in order to maintain a parity with the US. அமெரிக்காவுக்கு அகேன்ஸ்டாக கொண்டு வர்றார். in the context of President Reagan Star Wars program. அவர் பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் கொண்டு வர்றாரு மிலிட்ரியில் ஸ்டார் வார். அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இவர் நிறைய என்ன செய்கிறாரு மைக்கேல் கார்பச்சேவ் செலவு பண்ணுறாரு. இட் பிகேம் நெசசரி ஃபார் த சோவியத் யூனியன் டு allocate more funds to the military. The increase in military budget further strained the Soviet economy. The year 1988 saw the first mass protest in Armenia. யூஎஸ்எஸ்ஆரில் அர்மீனியாவில் மக்கள் புரட்சி அகேன்ஸ்ட் மைக்கேல் கார்பச்சேவ். அண்ட் தென் இன் பால்டிக் ஸ்டேட்ஸ் ஏர்லியர் சோவியத் regimes had used severe repression to quell such uprisings. நிறைய சிவியர் ஆக்ஷன்லாம் எடுத்தார். கார்பச்சேவ் could not take recourse to such brutal measures. த செர்னாபில் டிசாஸ்டர், செர்னாபில் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. நியூக்ளியர் பிளான்ட்டில் வந்து லீக் ஆகி பயங்கரமாக நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. அண்ட் பிளான் இன் உக்ரைன் 1986 வாஸ் another blow. Gorbachev made moves to stabilize his opposition by relying on conservative forces in 1989. அவருக்கு அகேன்ஸ்டாக உள்ள ஃபோர்ஸஸ் தான் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி in 1991. But on each occasion he was interrupted by the massive miners strikes which came close to cripple the country's energy supplies. The East European communist states under the Soviet umbrella were also in deep economic and social crisis. Gorbachev's decision to loosen the Soviet control on the countries of Eastern European created as an independent. ஸோ மைக்கேல் கார்பச்சேவ் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பாலிசி எடுக்கிறாரு ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு. அண்ட் இண்டிபெண்ட் டெமோக்ராட்டிக் மொமெண்டம் எ சீரீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் undermined the communist regimes first in Poland and then in Hungary. A wave of demonstration that swept East Germany led to a demolition of the Berlin Wall in 1989. What is perestroika? That is a restructuring policy. Refers to the program introduced by Michael Gorbachev in the late 1980s to restructure Soviet economic and political system. Along with the policy of glasnost, perestroika was underlined. Glasnost and perestroika taken by policy started by Michael Gorbachev was intended to energize Soviet economy, which was lagging behind the developed countries of the capitalist world. Now, glasnost, openness, was a policy of ideologically openness introduced by Michael Gorbachev along with perestroika in 1980s. Under glasnost, there was more openness. Writers who had been censored earlier were rehabilitated and there was a space for criticism of politics and government. என்ன செய்கிறாரு நிறைய இந்த வெளிப்படைத்தன்மையை வந்து கொண்டு வர்றது தான் வந்து இந்த பெரஸ்ட்ரோய்கா கிளாஸ்னாஸ்டோட முக்கியமான அம்சமாகும். Okay children, now let us know about
Yeltsin was first an ally of Gorbachev. முதல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தார் எல்சின் சொல்லக்கூடியவர். However, as mayor of Moscow, மாஸ்கோவில் மேயராக கார்பச்சேவ் வைக்கிறார் எல்சினை. எல்சின் won great popularity as a champion of the political and economic freedom. நிறைய எக்கனாமிக் ஃப்ரீடத்தில் எல்சின் பாப்புலர் ஆகிட்டார். வித் கார்பச்சேவ்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் elections for Soviet parliament, Yeltsin was returned to power with the overwhelming support of Moscow constituency in 1989. இந்த மக்களுடைய சப்போர்ட் எல்சினுக்கு நிறைய இருந்ததுனால மைக்கேல் கார்பச்சேவை தூக்கிட்டு எல்சின் என்ன செய்கிறாரு, லீடர் ஆகிறாரு. Then what happened continuously? The following year he was selected president of Russia over Gorbachev's objections. President Yeltsin advocated greater autonomy of the Russian Republic with the executive presidential system that would allow him to govern independently of parliament. Now, after Mikhail Gorbachev in 1990, Yeltsin became the prime minister of Russia. Now, subsequent to it, Communist Party did not much the resources. Subsequent to it, regimes in Czechoslovakia, followed by Bulgaria, fell. An attempt by Romania, Nicola Caesar, to resist the wave of change by shooting down demonstrators ended. In his execution by a firing squad under the command of his own generals. The televised images of the shooting and fall of Berlin Wall galvanized the process of the breaking up of communist world. In 6 months, the political map of half of Europe had been redrawn. Gorbachev made a last attempt to take a hard line against the disruptions, only to be challenged by a second great miners strike in 1991 and huge demonstrations in Moscow. In response, conservative forces in his government attempted to take hard line without Gorbachev. They used troops in Moscow to stage a coup and held Gorbachev under house arrest. மைக்கேல் கார்பச்சேவை ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டில் வைக்கிறாங்க எல்சின். பட் அதர் military units refused to back them, and as a result, power fell into the hands of Boris Yeltsin, a reformer backed by the West. In the meantime, 3 Baltic states had formally left Soviet Union. They were admitted to the UN as an independent countries: Estonia, Latvia and Lithuania. இந்த 3 சோவியத் யூனியன்லேருந்து விலகி யூஎன் என்ன செய்து அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. In 1991, 11 republics, Ukraine, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan and Tajikistan, Uzbekistan announced succession from the Soviet Union. இவங்க எல்லாரும் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குறாங்க. Instead, they declared they would establish a commonwealth of independent states. On 25th December, Mikhail Gorbachev announced his resignation. For 6 days, underline 6 days, the Soviet Union continued to exist only in name, and at midnight on 31st December 1991, it was formally dissolved. The USSR no more today. Because of Mikhail Gorbachev's policy, did not like to buy the opposition party, and Boris Yeltsin became the prime minister after Mikhail Gorbachev. Okay children, let us stop. We have finished this lesson.